Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics, and here we are presenting our fourth video related with kinematics. And in this particular video, we are focused to solve some MCQ questions which are based on numerical problems. Okay, so first of all, let us recall some formulation which can be useful for the solution of different MCQ. Well, all of you are well known about this particular formula. This is equation of motion. V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, T is the time, and S is the distance, or you can say it to be displacement when U is supposed to be velocity, initial velocity. And this particular last one formula is mostly used to find out the distance travel in nth second. That means if in the question it is said that distance travel in first second or second or sixth second or anything like this, then we have to use this particular formula. And this arrow indicates the motion of body under gravity, downward or upward. Okay, for downward, the equation of motion remains same. In the place of A, we have to replace it by Z, and in the place of S, we have to replace it by H, that represent the vertical distance or height, and rest of the things are same. If we throw any object vertically upward, then in that particular case the upward acceleration behaves as a retardation for that body. That's why we have to replace the z by this minus z, and the remaining things are same. And something you must know, these two things are most important. First part, here you can see here that first derivative of displacement gives the velocity. This is quite easy to recall. Dx by dt is v, and a second derivative of displacement gives you acceleration. From this we can say that if suppose an equation is given in the form of equation, that means in terms of x equal to something sometimes t and then t square, yeah, and you are given to find out the velocity, then in this in that case we have to just take the derivative of this displacement with respect to time, and you'll get your the what you say velocity. Yes, velocity of that particular condition. Okay, now this is average speed. Average speed in generally represented by the ratio of total distance traveled to total time taken. And there is another thing, mean speed, which can be written as sum of initial and final velocity divided by 2. Okay, in generally mean speed or mean velocity is represented by this expression. Okay, so I think that will be enough to solve some questions. Now let us begin with first question. And in this question it is given, it is said that, sorry, if x equal to 2 minus 5t plus 60 square represents the variation of displacement of particle along x-axis, positive x-axis, with time, then initial velocity of particle. Okay, so here this particular quantity is given as the displacement, and as previously we have mentioned here that the derivative of this quantity gives us velocity. So first of all we have to find out the derivative of x with respect to time, and as a result we'll get we know that the derivative of 2 is 0. If you take here time derivative we'll get minus 5, and if we take here time derivative, these two drop here. That's why the result will be minus 5 plus 12t. Yeah, and in this question initial velocity is said, so we have to recall the condition to be initial. That means for initial the times must be 0. So on using this here,
you'll get initial velocity which is equal to 5 meter per second. That's why our correct answer is answer A. Okay, now let us move to another question. And in this question it is said that the distance moved by a uniform accelerating body starting from rest in a time t is proportional to. Okay, so in this question the condition is starting from rest and distance moved. So as we know that in general expression for distance moved by a particle is ut plus half at square in linear motion. And if the body starts from rest, that's why in that condition we have to take initial velocity to be 0, and after this we get this expression at square for a given condition. That means uniform acceleration is constant, a half is almost exactly constant, not almost constant. So overall parameter is constant. From here we can replace this constant by uh, symbol. If we remove this constant parameter, we can add this proportionality symbol, and finally we'll get this result. That means distance travel by that uh, particle is directly proportional with the square of time. Okay, now let us move to question number 3. And in this question it is asked that a car travels along a straight line for first half of time with speed v1 and second half of time with speed v2, then mean speed v of the car. So this is quite easy, because mean speed in all case you have to just uh, put correct mark to the mean expression. That means b1 plus b2 by 2. Okay, so for mean velocity we have to find out the expression which is arithmetic mean of two velocities, and that will be your correct answer. Now let us move to another question, question number 4. And in this question it is given a car travels along a straight line with speed v1 from a to b and return back from b to a. Okay, with another velocity b2, not velocity, speed. Okay, the average speed of car for round trip. Okay, so we can suppose here, suppose point, this is point a and this is point b. Car moves from a to b with velocity, not velocity, speed v1, and returns with speed v2. So here is given speed, that means the we have to take distance, not displacement. So overall distance covered by the particle is s plus s, that is 2 times of s. Okay, so average, as we know that uh, expression for average speed is total distance by total time taken. Suppose the time taken to move from A to B is t1 and from B to A is t2, then we can write here total distance traveled to be s plus s, which is equal to twice of s, and time taken is t1 plus t2. Okay, now we can replace this t1 and t2 by uh, s yes, s by v1 and s by v2, because distance are same. Let me just drop this portion. Okay, now average speed, after rearrangement we can see here, here will be 2 v1 v2 times s by v1 v2 plus v1, and common will be s. If you cancel this, you will get your answer b1 b2 v1 plus b2. That means the correct answer is b. Okay, now let us move to another question, question number 5. First of all, let us read it. Okay, a man travels along a straight line. He covers first half distance with constant velocity v1
and the next half distance with constant velocity v2. The average velocity of man will be, well, quite interesting question. Suppose man travels from A to B and its overall distance is s and half part is s by 2. We can write it. We have to find here average speed, yeah, and it is given this first portion of path is covered with speed v1 and second part is covered by speed v2. So just we have to write here a expression for average speed which is equal to total distance. Here total distance is s and uh, t1 and t2. If we suppose the time taken by the man to travel first half part to be t1 and second half part to be t2, then we can write this particular expression, and again we can replace this t1 and t2 by s by v1, not s, sorry, not only s, this is half portion, that's why we have to mention here the distance, half of distance, which means here we have to write s by 2 and divided by, okay, okay, divided by v1, okay, and here s by 2 divided by v2. I think it is clear because half part is the distance travel in first half part is s by 2 by with elapse of t1 time and second half by t2 time. Okay, so let me rub this portion again. Okay, on solving these all, first let me write it in proper way. We can write here 2v1 and here s by 2v2, and if you solve all of this you'll get 2v1 v2 again s here, and we can take here s as common, s, and here v2 plus v1. So after cancellation again the proper answer is v equal to 2 times v1 plus v2, v1 by v1 times v2 by v1 plus v2. Okay, I, I think it is quite easy. Now let us move to question 6, and in the question 6 it is given two balls of different masses are thrown vertically upward with same speed. They pass through the point of projection in their downward motion, neglecting a resistance is uh, with same speed, with different speeds, with same momentum, information is not sufficient. ओके, यो क्वेसनमा के भन्दैछ भने यहाँबाट कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ फाल्यो र फर्क्यो, त्यो सरी ओके फर्क्यो फर्क्यो फर्किँदाखेरि यहाँनिरको भेलोसिटी दुईटा अब्जेक्ट हो है, डिफ्रेन्ट मासेस छ, जस्तो एउटा ठुलो मास एउटा सानो मास छ, एयर रेसिस्टेन्स नेग्लेक्ट भनेको छ है। यहाँनिर फर्किँदाखेरि त्यही ठाउँमा फर्किँदाखेरि यिनीहरूको भेलोसिटी के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। त हामीलाई थाहा छ फाइनल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन लेखिदिउँ त, यहाँबाट इनिसियल भेलोसिटी यहाँबाट ड्रप हुँदाखेरि के लेख्छु त, यु स्क्वायर माइनस 2gh प्लस डाउनवर्ड मोसनको लागि इनिशियल भेलोसिटी ड्रप हुने केसमा 0 हुन्छ। सो भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी रुट अन्डर 2gh हुन्छ। मतलब हाइट यो पोइन्ट सेम हाइटमा छ, g को भ्यालु फर पर्टिकुलर पोजिसन सेम नै हुन्छ। त्यसो कस्तो देखियो भने फाइनल भेलोसिटी त h मा मात्र डिपेन्डेन्ट छ र h दुईटैको लागि इक्वल भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ विथ सेम स्पिड। किन भन्दाखेरि यहाँनिर दुईटै अब्जेक्टको माससँग यो भेलोसिटी इन्डिपेन्डेन्ट छ। ओके, सो आई थिंक यो क्लियर भयो होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 7 ले के भन्दैछ पढि हेरौँ। टू बॉडीज of different masses MA and MB are dropped from different heights. Okay, A and B. The ratio of time taken by the two bodies to drop through these distances is A is to B, MA is to B equal to B is to A, root under A is to root under B, A square is to B square.
हेरौँ जस्तो सपोज गरौँ है जस्तो फर्स्ट बडी यहाँनिर छ यो ए हाइटमा ड्रप भयो विदिन टाइम t1 र सरी यो हामी MA भनौँ बडीलाई र MB बडी यहाँ पोइन्टबाट ड्रप गरेर अर्को हाइटमा ड्रप भयो त्यो हाइट यसलाई t2 टाइम लाग्यो हामीलाई निकाल्नु छ टाइम t1 is to t2 को रेसियो कति t1 is to t2 इक्वल टु वाट हाम्रो क्वेसन यति हो के गर्ने ड्रप भनेको छ इनिसियल भेलोसिटी दुईटैको के त 0 भनिहाल्ने अब डाइरेक्ट फर्मुला लेख्न सिक्नुपर्छ है यसको हाइट a ओके a इक्वल टु अब इनिसियल भेलोसिटी 0 हुनसाथ हाफ अनि g अनि त्यस पछाडि t1 स्क्वायर भइहाल्यो अर्कोको लागि b इक्वल टु हाफ g t2 स्क्वायर लेखिदिउँ अब यसलाई क्विकली एरेन्ज गर्नुपर्छ क्विकली एकदम क्विकली जस्तो t1 स्क्वायर भनेको के होला त भन्दाखेरि t1 स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स a अनि यहाँ मुनतिर g हुन्छ t2 स्क्वायर भनेको के होला 2 टाइम्स b यहाँ मुनि g हुन्छ त्यसो भए हामीलाई t1 ओके t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायरको रेसियो चाहिँ आइहाल्यो कस्तो आयो हेर मेरो मेरो 2a बाई g हुन्छ यहाँ के हुन्छ 2b बाई g हुन्छ ओके यो पनि क्यान्सल भयो सो फाइनली रुट लिँदाखेरि के आउने रहेछ यहाँनिर रुट अन्डर a बाई रुट अन्डर b भइहाल्यो त्यसो हाम्रो एन्सर सी हो हामीसँग धेरै टाइम पनि हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ हुनसक्छ हामीले स्टेप्सहरू स्केप गर्न सक्नुपर्छ मेन्टली क्यालकुलेसन गर्ने एबिलिटी डेभलप गर्नुपर्छ ट्रिक्सहरू हुन्छन् नहुने होइन त ट्रिक्सहरू सधैँभरि एप्लिकेबल हुँदैन त्यसैले कन्सेप्ट भएको राम्रो कुनै पनि इन्ट्रान्स एपियर हुँदाखेरि कन्सेप्ट भएको धेरै राम्रो हो किनभने कन्सेप्टले पनि ट्रिक डेभलप गर्नको लागि हेल्प गर्छ कन्सेप्ट छैन भने केही नै छैन ओके द डिस्टेन्स ट्राभल बाई अ बडी falling freely this is freely from rest in first second and third seconds are in the ratio यहाँ nth सेकेन्ड को कन्सेप्ट आइहाल्यो त्यसो भए हामीसँग फर्मुला के छ nth सेकेन्ड को लागि nth सेकेन्डमा इक्वल टु के लेख्छौ u ओके let me take another color because okay अलिकति क्ल्यारिटी सहित हेर लेख्नु ht equal to u plus half and then what g and 2t minus 1 हुन्छ है अब मेन्टली क्यालकुलेसन गर्ने फर्स्ट सेकेन्ड भनेको 1 हो सेकेन्ड सेकेन्ड भनेको 2 t equal to 2 थर्ड सेकेन्ड भनेको t equal to 3 हो यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्ने मेन्टली है सो h 1 को भ्यालु कति हुन्छ यो 0 भइहाल्यो इन अल केसेस यहाँ हाफ हुन्छ यहाँ 2 1 जा 2 minus 1 भनेको 1 भयो त्यसो भए g बाई 2 हुन्छ अरु 1 बाई 2 g लेख्दा हुन्छ h2 लेखौँ के हुन्छ यहाँ के हुन जान्छ यो त 0 भइहाल्यो 2 2 जा 4 minus 1 3 3 बाई 2 g h3 के होला 3 2 जा 6 minus 1 5 बाई 2 g हुन्छ ल अब यो तीनटाको रेशियो बनाउँदाखेरि कमन प्यारामिटर 2 2 2 क्यान्सल भएर जान्छ 1:3:5 त्यसो भए हाम्रो आन्सर बी हुन्छ ओके नाउ लेट अस मुभ टु अनदर क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ के भन्छ अ पार्टिकल इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड विथ स्पिड दिस मच द टाइम टु रिच द बडी ब्याक अन अर्थ इज है यसलाई दुईटा तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ एउटा तरिका भनेको यहाँदेखि फाल्यो र फर्क्यो टोटल डिस्टेन्स ट्राभल कति टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुनासाथ हामीले फर्मुला s इक्वल टु ut माइनस हाफ gt स्क्वायर अप्लाई गर्न सक्छौँ यहाँ अनि त्यस पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो ठाउँमा 100 ले रिप्लेस गर्छौँ अनि यो त 0 भइगयो त्यसो भए 100 इन्टु t माइनस 1 बाई इक्वल टु गरौँ छिटो सकेसम्म छिटो गर्ने इन्टु टी स्क्वायर हुन्छ सल्भ गरौँ यो 5 हुन्छ यो टी एउटा क्यान्सल भएर गयो 5 20 टाइम्स हुन्छ भनेको 20 सेकेन्ड हुन्छ एउटा तरिका यो भयो अर्को वे के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम अफ एसेन्ट र टाइम अफ डिसेन्ट सेम हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टलाई अपवर्ड फ्याल्यो भने जति टाइममा माथि पुग्छ त्यति नै टाइममा तल पुग्छ त्यसो भए यहाँको टाइम हामीलाई थाहा भयो भने यसको ठ्याक्कै डबल टाइममा ओभरअल पाथ ट्राभल गरेको हुन्छ त्यसो भए के गर्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले v इक्वल टु यहाँ माथिको भेलोसिटी त 0 हो नि त यो पाथको लागि त v इक्वल टु u प्लस gt नट प्लस सरी यसलाई माइनस लेखिदिउँ अपवर्ड मोसन हो
माइनस जीटी अप्लाई गर्ने ठिक छ। अनि यहाँनिर अपवर्ड म्याक्सिमम हाइटमा पुग्नको लागि लाग्ने टाइम निकाल्दैछौँ नि त। अनि इनिसियल भेलोसिटी त 100 इक्वल टु यसलाई 10 हामीलाई दिएको छैन, इजीको लागि हामी 10 लिन्छौँ। टी इक्वल टु हुन्छ 10 सेकेन्ड अनि ठ्याक्कै यसको डबल हुन्छ। त्यसैले टोटल टाइम यहाँसम्म लाग्ने एउटा ट्रिप भरिको लाग्ने टाइम कति त यसको ट्वाइस हुन्छ के कति हुन्छ 2 टाइम्स अफ 20। 2 टाइम्स अफ 20 भनेको सरी नट 20 है 2 टाइम्स अफ 10 भनेको कति त 20 सेकेन्ड्स आउँछ। सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। कुन मेथड इजी लाग्छ त्यो मेथड सल्भ गर्ने, तर क्विकली गर्नुपर्छ है। अब हामी मोस्ट प्रोबेबली आजको भिडियोको लास्ट क्वेसनमा छौँ। हेरौँ के छ। द टु एन्ड्स अफ अ ट्रेन मुभिङ विथ अ कन्स्टेन्ट एक्सलेरेसन पास अ सर्टेन पोइन्ट with velocities u and v. The velocity with which the middle point of the train passes the same point is. यो सपोज गरौँ ट्रेनको यो ट्रेन भयो ठिक छ, यो ट्रेन भयो, यो ट्रेनको एउटा इन्ड हो, यो अर्को इन्ड हो, र यो मिडल पोइन्ट भयो, यो कुनै एउटा पोइन्ट मिडल पोइन्ट छ। ट्रेनको ओभरअल डिस्टेन्स हामीले यसलाई एस डिस्टेन्स मान्छौँ भने यो एस बाई 2 भयो, एन्ड देन यो पनि एस बाई 2 भयो। यो ए इन्ड यो स्पिडमा गयो, बी इन्ड यहाँबाट पास हुँदाखेरि भी स्पिडमा गयो यहाँबाट पास हुँदाखेरि, भने यो ठाउँ यो पोइन्ट यो बिचको पोइन्ट को स्पिड कति थियो भन्ने कुरा निकाल्नु पर्नेछ। के गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। सो यसलाई सल्भ गर्ने एकदम सजिलो तरिका छ। हामी के एजुम गर्छौँ भने यो पोइन्टमा पी पोइन्टमा भेलोसिटी भी ड्यास थियो अरे छ। सो फर्स्ट हामीले ओभरअल ट्रिप जस्तो यो र यसको कम्पेरिजन गरेर हामीले फर्मुला लेख्ने हो भने यो फाइनल भेलोसिटी यसलाई इनिसियल भेलोसिटी एजुम गर्ने हो भने भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु 2AS लेख्न सक्छौँ। र सपोज गरौँ यति पाथको लागि मात्र अप टु हेयर एदेखि लिएर सपोज पीसम्मको यो पार्टसम्मको लागि मात्र लेख्ने हो भने यसको लागि यो फाइनल भेलोसिटी जस्तै हो। सो भी ड्यास स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु 2A एन्ड S बाई 2 लेख्छौँ, बिकज यति भनेको हाफ पार्ट हो। यसलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौँ। के हुन्छ 2 नट 2 सरी जस्ट AS ओके। अब यो के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले यो भी ड्यास स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर अब के गर्न सकिन्छ भने यो AS को जुन भ्यालु छ यसलाई यहाँ ल्याएर सल्भ गरिदिए सब्स्टिट्युसन गरिदिए। भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु 2 टाइम्स के हुन्छ भी ड्यास स्क्वायर माइनस 2U स्क्वायर हुन्छ, बिकज यो 2 ले दुईटैले मल्टिप्लाई हुन्छ। एन्ड यसलाई क्विकली सल्भ गर्ने, क्विकली सल्भ गर्दाखेरि यो साइडमा जान्छ पोजिटिभ हुन्छ, भी स्क्वायर प्लस यु स्क्वायर बाई 2 अनि रुट आउँछ भी ड्यास को भ्यालु। त्यसो भए हाम्रो करेक्ट एन्सर हो एन्सर सी। ओके, यस्तै डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लम हामी लिएर आउँछौँ, बिकज हामी फोकस छौँ फिजिक्स पोर्सनको लागि डिफ्रेन्ट इन्ट्रान्सेसहरूलाई हेल्प गर्छौँ हामी सकेसम्म, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सानो हेल्पले स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो एम एचिभ गर्न केही हेल्प होस् भन्नको लागि हामीले यो कोसिस गर्दैछौँ। हामी यसलाई कन्टिन्युटी दिन्छौँ। सो प्लिज स्टे ट्युन and keep subscribing us, keep share. Okay, thank you for watching. Thank you.